lava e whaatalo whātu Samoa i le nei tūla la fiafi, ai alo maia inisi neo whaapoponga o lau Samoa Taulogologo. E tomu atu ia tātou tala, ua whaamaonia mai nei e la fionga ni sa maita i pālimia i awhia me na o mi mata awha, le awhia ai o se tasi i le whaamai o le COVID-19 ma le iwa, i tua mai o nufuanga whaanufo e sea, ma o le valuanga o le poan po, sa se e mai ai puipuinga o le whaamai i le la asanga lua, ma o le a se e atu i le la asanga tolu i le valuanga o le po nei, ma o le a tapunia a toa le atunuu, o se vaenga le nei o le report. Ua whaamaunia mai nei le fionga le tamaita i pālimia i awhia me Naomi mata awha, i sana saunoanga whaapitoa i le valuanga o le poana po, i le mai ai o se whiloa inga le kāpeneta, le whaamaunia ai o le awhia o se tasi i le whaamai o le COVID-19, i tua mai o nofuanga whaanofo i sea. Ea whatua maea o na whiloa i le kāpeneta i le po nei, ina ua maua mai le whaalinga. Mai le mata ngā luenga o le soifua maloloina, i le whaamaunia ai o le awhia o se tasi, i tua mai o nofuanga whaanofo e sea, i le siama o le COVID-19. O le nei tangata sa whaatino ana suenga o le COVID i le awa uli nei e tāpena ai mo le tuua o le atunuu. Peitai sa mawai ua pisia i le siama. O loo whaatino nei e le mtanga luenga o le soifua maloloina tūlanga uma e sa ili ai le mafuaanga o le pisia o le nei tangata ato ai ma le sa ilia o i lato uma sa fesoatai i ai ma la talata i ai. O le whaamaunia ai o le pepesi i tua o le siama na pasi ai le kāpeneta le se mai o la asanga o puipuinga o le whaamai o le COVID i le la asanga lua po le lanu moli e pe o na whaailo e le fionga i awhia me Naomi mata awha. Ua o whaasila sila alo i atu ai. E afu atu i le tā o le sefulu lua i le bailuanga o le pona nei. O le a se e atu ai le atunuu atoa i le la asanga lua. Lanu moli. O le tātou puipuinga mai le COVID-19. I lalo o le laasanga lua, o le ato e whaamarusia ai, le whaali o tātou pepatui, i so se nofuanga e a ngai mai i ai. Le whaia o tarifofonga i taimi uma. O le a tāpunia uma o a onga i le atunu. Tāpunia o whale kalapu, whale ava, whale koleni, ma taalonga uma. E whaawau o na tatala whale oloa maisi au nanga e pei o maketi, whale talavai ma pamu penisini i taimi whaatulanga ina. O le valuanga o le po nei lea ua fuafuaina e tapuni anto ai le atunuu ma ua se atuai foi i la sanga o puipuinga i le la sanga tonu po le lanu mumu. E afu atu i le vailuanga o le po tae au aso toa nai sefuluiva o mati lua afe lua sefululua. O le ase e atuai le atunuu a toa i le la sanga tolu lanu mumu. Se ia aulia le vailuanga o le po o le asolua, lua sefululua o mati, lua afe, lua sefululua. I lalo o le laasanga tolu, o le a tapunia a toa le atunu. Mai whapena foi, ma onga, ngā luenga, pe malanga ingo waa ma waa lele i tutonu o le atunu, ma malanga whaavao malo. Se ivanga na ai au nanga ua whaatulanga mo le tuina atu au nanga mo o mia mo le atunu atoa. I se ripoti tustusia le matanga luenga o le soifua maloloina sa tuina atu le kāpeneta e pei foi ona whaasala lawina inisi o le mamalo le atunu i lunga o penga tawhailangi o lo ta uai o le ua afia i COVID-19 e lua se furuvalu tausanga le matua mai le fioanga o vaitere tai. E tusa le ripoti tustusia o lo ta uai na amata lia e aunga o le whaamai le aso tōna ina se imawai atu aso se fululua mati whaasolo mai ai le aso saa ma sanga i foi le sauninga i le aso saa. O
O le asonga fuolo mawai na ngai ai le maota ngase ina walia e niso aunga e pe o le whaafau ma le whaaswati tulou. A le solulu na ngai ai isana whaataunga le maketi, so ai ma le ngai le whale tusi o le whale o lor CCK, o le fisa malanga le Fiji Airways, a e tawalunga i se whaatasinga le kale sia sa awai ai i lea fiafi, e tusa lea ma le lua se fulu i le tolu se fulu tangata sa awai. O le aso tofi o lo ta wai sa toia ngai mai le wa afia i le maketi e pu e le pasi a ngai ai le fale mai. So ai ma le pu e le isi pasi e a ngai le universite a wao Samoa. O lo ta ua foi e tu sa ma le se fulu lima alo ma whanau sa ma whai ona fiso o tai atu iai le wa afia i le universite. A whaatino sa lato 52 wha inga wha le tu spa ia. Ai whai wai i le tuo le universite ma ngai mai i le fale ainga o le McDonald. O lo ngā lulu e nei le matanga luenga o le soifua maloloina e sa ilia uma i lantou sa feso o ta iai le wafia i ne mauti noa le saonga le mu o le pepesi o le nei whamai. E le kana le rifano mo Samoa taulongolongo. Ua whaamaunia mai e le afionga i le palmia i afia me Naomi mata afa le mafua anga ualai o na whaapopoina le si wha miliona tala mo e o lo sa ili tonga fiti i atunu i fafo o se wa ainga le nei i le report. E tu sa ai ma le saunuanga le afionga o te maita i palmia fia me Naomi mata afa i le whaamanino ino le tino i tupe ale malo le asa whaapea o na awina atu mo tangata sio tatu watunu o lo sa ili fisosoani i tonga fitinga i atunu i fafo. E pei ona iai le tino i tupe e valu miliona tala sa tu ina atu mo le avaenga. O le tausanga wha le tupe sa iai e tusa lea ma le valu miliona tala o tupe whaanganga ale malo mo i lato sa ili fisosoani atu mo tonga fitinga e pei tai wa aia. Le vame o le tala le tupe ai le itai tai li si o e o lo whaatalitali. Mo nei ava noa e pei ona taha ue le fionga palmia. Tausanga wha le tupe o lo whaangasolo nei. O lo o iai le tupe na whaanganga mo tonga fitinga i fafo. E tusa lea ma le valu miliona tala. Ua maita wina e tato kapeneta. Ua vave i ele whaungaina o lea tupe. Ai peitai o lo o iai pea ngase o lo o mo o mia. Ia tong fitinga mo le awina atu i fafo. Ai peitai o mai tau wina fo i le tu. I le lela vai o fo mai o se tato watunu e o na whaatau tai ane tonga fitinga. Ai mai se o mea whaingan wenga mo le marulau tele. Ma o le ala le sa e se tō whaal kapineta. O le awha opopoina le si 5 miliona tala i le balu afe miliona tala. O le manulau ti lava ina ia manuia masaunga le mūtanga tānu o se tato watunu. Tele lava nisi o mafuanga. E pei ona masani ai o nisi o ngase le mawhai ona tonga fitinga i nei. Ia au le si foi tūlanga e le o ato atoa ia tātou masini mo suenga. E manino ai ia whainga whai unga a fō mai. Ia lātou diagnosis e tu sai ma ngase o lo o ngā solo atu. Mai tauina la e le kapeneta ua mai ale tupe na whaanganga mo le por kalame. Ma leo whai ngā whono inai i le whono o le aso ananafi. Le whau poponga o le si 5 miliona tala e momoli atu ai i le tātou por kalame lea mo le tongi fitinga o tātou tangata i fafo. Mo le 5 miliona e whau popo. Ai le uma le tātou tausanga whaare tupe. Taptailo ki tiona mo lau Samoa taulungulungu. Mai nisi o tala, i le taualunga ai o aso fia o le luafe luas fulmantasi. Lo wha mauina ai, le pau o tupe maua ma wha mamoli mai ainga i fafo Samoa. I le fast food fatasi ma le lua pasene, se ia pa ia mai le masino i Januari, pe a fatus tusa inisi o masina ua mawai, o se atelenga lene o le ripoti, mai a ilikana le lifan. I le taualunga ai o aso fia o le lua o lua tasi, ua wha mauina ai le pau maulalo tupe maua, mai wha momoli a inga mai fafo i le fasu fatesi ma le lua pasene, se ia pa ia mai le masino i Januari lua o lua. Pe a wha tusa lea i tupe maua i masina utua nai. O lea wha maunga o lo ta ua i se ripoti tusia le whale tupe tututono Samoa, e anga e tupe maua mai tangata siasi, ma tupe maua mai wha momoli a inga i atunu e mamau. E tu sa o le ripoti wha mauina e iwa pasene o si iti ai le tupe maua mo le masino i Januari o le tausanga nei.
e tusa lea ma le tolu tesi ma le ono miliona tala, e tusa lo nao whainga ma le fast-food wha tesi ma le tasi miliona tala. Pe a fatu sa tusa i le masina lava le nei le tausanga uma vai, ma le pa uma o lalo sa ia i le whai unga o le tausanga. Mai le si itanga o tupe maua o le masino o Januari o lo wha mauina ai le maua lunga, o tupe maua mai a inga i au se talia, le tusa ma le tolu tesi ma le 2 miliona tala. Wha tasi ma le tesi ma le 1 miliona tala o tupe maua, mai nisi o atunu o le lalolangi. O ni usila e tesi ma le 5 miliona tala, tupe maua, Amerika Samoa e tesi ma le 3 miliona tala. O lo tau o fo i le ripoti le afia pea o le tamau a inga o le lalolangi, o na o afianga o le whamai. O le taimi nei o lo tapunia pea tua oi o whemalanga inga Samoa o na o puipuinga, ma o lo tu mau pea le ai o se tupe maua mai turisi, e asi mai i atunu o mamau. O le nei ripoti tustusia o se tasi lea o ngā luenga, e nafa lea manisio mata ngā luenga le malo. E peo na eile whale tupe tutotonu o Samoa, o le ofisa o numera wha maumauina, wha tasi male mata ngā luenga o tiu te matupe maua. E le kana le li whano, mo Samoa taulongolongo. Ma lea whaia sina tātou malolonga pūpū, ona tueta liu mai lea, monga ngana wha Britania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Fautuanga mai le matanga luenga o le seifua maloloina. E ala ngona le popole le taimi le Komiti Faamisionare. E alofa ia te oe matausi lelo seifua maloloina. Ia paso o tae tangata o lau a inga mawhaaso ai o langona. A whai wa iei ni sao le nofa vāwara lata. Ia whao ngā telefoni po le interneti e paso o tae ai. Tausi lelo tino, ia lava lau malolo. Tau mawhai mea ai seifua maloloina. Whaanga ioi lau tino. Ma ia whaititira tau mawhaawa malosi. Ia whaia ni au whaatinunga i te fia ma maasania ia so uma. E peo le pukalwhale, whaisau tatalu, o le taha le pese ma e siva ai. Ia mātai tū le leifa matalanga sa au winga le Komiti Faamisionare. Ma ia tau mawhai fo ia awara so ona matamata i tala whaasala lau. E a whai ua lofi tūina oi le tele o whamatalanga. Awal whaonga ina leo leo tapaa o le aba malosi ma nisi o la au whaasaina e pūle ai o langona e fōlinga i ona whasosoani se taimi pūpū ai whaate tele ina ai ona e whaanoa noa ma le fia i mo se taimi umi e ese le tali atu le whanau la iti pe a o ina popole ia e langona ina le popole lau tama ma ia a pongi mai ma mata i tūle le ia whaawaunga i o ina te tau na whai e peo le whai o mea onga e taimi e taalo ma malolo ai. Whata ua le soifua malolo ina mawhauwhau. Monisi whaamtalanga whaapso taimi tanga luenga le soifua maloloina. I le telefoni numela ono barutasi o. Talk about this. We both own a half share of the property. What are we going to do, Claire?
Getting dressed might be a start. You have no idea what it feels like trying to keep the place alive on your own. In case you haven't noticed, we're all women here. Pack up your things and get off the property. I'm the boss now. Let's go. Wait till she has to gallop. Come on. Welcome back to another edition of your TV2 News for this evening. Leading our bulletin, the Prime Minister Fiame Naomi Mata'afa confirmed a community transmission case in Samoa late midnight last night, with the country moving to alert level 2 for 24 hours before being elevated to alert level 3 from 12 a.m. midnight tonight to go into lockdown. Here's more on this report. The Honourable Prime Minister Fiame Naomi Mata'afa confirmed a community transmission case in Samoa late last night, with the country moving to alert level 2 for 24 hours before being elevated to alert level 3 from 12 midnight tonight to go into lockdown. The positive community transmission case was discovered on yesterday afternoon after an individual underwent testing for COVID-19 as part of the government's requirements before flying out of Samoa this weekend, when the test result came back positive. The individual has been put into isolation at the National Hospital's isolation ward at Mato'otua, with the Ministry of Health now commencing contact tracing to identify other members of the public who came into contact with the individual. Fiame said Samoa is now moved to alert level 2 or orange, which was started from 12 midnight last night, Friday the 18th of March, with the alert getting elevated to level 3 or red from 12 midnight tonight, the Saturday 19th of March, which entails a nationwide lockdown until midnight next Tuesday, the 22nd of March. Under alert level 2, the showing of vaccination cards and wearing of facial masks are mandatory. All schools has been closed, as well as nightclubs, bars, and fitness centers and games. Other services still remain open. Under alert level 3, all schools will remain closed, including public gatherings, churches, and other services except for essential services. The Ministry of Health is still continuing with its contact tracings and will provide all necessary health measures to contain a potential rapid community transmission. The Cabinet will assess the situation before the end of the nationwide lockdown and will advise the country accordingly. A copy of a report submitted by the Ministry of Health to Cabinet on the movements of the individual who tested positive for COVID-19 has been published online and shared by so many people on different social media platforms. The individual is a 28 years old from the village of Vaitalitai. According to the report, the individual developed symptoms on Saturday the 12th of March and went to the Apia International Christian Church on Sunday. On Monday, she then went to the emergency unit at the Mato'otua Hospital with symptoms of vomiting and chills. She stayed at home on Tuesday. However, on Wednesday, she went out to do shopping and she went to the market, the library, CCK, travel agency Fiji Airways, and then attended a church gathering that evening of about 20 to 30 people. On Thursday, the individual caught a bus to town from Maitalitai to the market in town. She then got on the Mato'otua bus to the hospital. From the hospital, she got the National University of Samoa bus to the NUS campus at Vaivase. She had a Bible sharing with about 15 students next to the chemistry laboratory at the National University of Samoa. She then left the NUS and had lunch with a friend at the McDonald's restaurant in town, then walked to the waterfront and then to the police station, where she caught another bus to go to the hospital at around 4 p.m., where she underwent COVID-19 testing. Irkana Lelifano for TV2 News.
The Prime Minister Faamisionare said an initial 8 million tala injection into the scheme was quickly depleted, with many other local patients still on the waiting list for overseas treatment. Here's more on this report. The current global trend towards more integrated world is challenging our understanding of public health. As national borders become increasingly porous, public health experts need to explore new ways of managing national health systems. Additional funding of 4 million tala has been approved by the Cabinet for the government's overseas media scheme after budget funds got exhausted before the end of the financial year. Prime Minister Faamisionare said an initial 8 million tala injection was quickly depleted, with many other local patients still on the waiting list for overseas treatment. The Prime Minister mentioned yesterday the total amount of the government money has offered for all the overseas treatment, which is 8 million tala, but the government noticed the increasing in the number of people who need overseas treatment per year, and that's why they officially agreed for the additional funding 4 million tala for the government's overseas medical scheme. The reason why our people tend to travel to overseas for medical facilities is that it is economical and extremely cost-saving. A lot depends on what type of treatment you wish to seek. Open heart surgery, knee surgery, and many other types of treatment cost our people less. The government is still trying to help out for more about these people of our countries, because seems like every year the number is still grow up, and it can tell us the changes in our health is growing up per year. Taulogologo for your TV2 News. In other news, as another year began to mark the end of 2021 festival season, Samoa recorded a significant drop of 44.2% in remittances inflow for January 2002 compared to the previous month. Here's more on this report from Elkana Lelifano. As another year began to mark the end of the 2021 festive season, Samoa recorded a significant drop of 44.2% in remittances inflow for January 2022 compared to the previous month. The dip in remittances was highlighted in the Visitor Earnings and Remittance Report January 2022 issued recently by the Central Bank of Samoa. According to the report, the total remittance inflow for January 2022 recorded a 9% increase, or 3.6 million tala, to 44.1 million tala when compared to the same month last year. The report also revealed that the nations responsible for the increase in remittances over the year were Australia, up by 3.2 million tala, others up by 0.6 million tala, New Zealand up by 0.4 million tala, and American Samoa up to 0.3 million tala. In terms of recipients, an increase was recorded for others up by 3.3 million tala, family and households up by 0.8 million tala, and hand-carried gas up by 0.4 million tala, to offset reductions in non-profit institutions serving households and in kind by 0.7 million tala and 0.2 million tala respectively. The report also added that the COVID-19 pandemic continues to afflict people and economics all over the world. Samoa's international borders have remained closed primarily for safeguarding and protections of its people, allowing only intermittent repatriation flights for returning residents. In this regard, tourist arrivals and earnings remain at zero. This report is a monthly release of the latest available indicators on the tourism sector and private remittances, with information sourced from the Central Bank of Samoa, the Samoa Bureau of Statistics, and the Ministry of Custom and Revenue. Elkana Lelifano, mo Samoa Taulogologo. That is the end of your TV2 News for tonight. Special acknowledgement for the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Until then, good night. Maulifai ungale na olo Samoa Taulogologo ilina yafi e molile ngang faftai ilipule ngoswavai molang ina olo Samoa Taulogologo. Ia manuia tele to e whaasausaunga la fiafi to whaasipu.
I am a customer I am a customer of Samoa Water Authority. of Samoa Water Authority.